Can we start now? ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಕೌಶಿಕಾ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ರೈಟ್ as on 31st March 2022 ಈಗ again the question is that do we need to prepare adjusted cash book or not? That is most important. ಈಗ most probably ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ reconciliation statement. Okay, okay now. So बच्चों what they have given balance as per what we have बच्चा cash book ಇದೆ. That is negative balance. Negative balance. Tell me 15,50,750. 15,50,750. Okay, now tell me bacha, check deposited right 15,000, that means comes in correct. How much is that? 12,50,000. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, that means that is what check deposited not cleared. ಈಗ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಪಡ್ತಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೇವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಕರ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹೌ ಬಿಸಿ ಬೋತ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 12,50,000. 12,50,000. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಏನು ಬೇಕು ಅಗೇನ್, ಮೈನಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು.
ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ but not presented for payment. What is that? 7,75,000. ಹೌದಲ್ಲ 7,75,000. ठीक है ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ತು ಆನ್ 10th March 22 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ tenth March bank credited to A Limited. Bank credit in error. ಎಷ್ಟು ಪದು 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟಿಲ್ 31st March 12,75,000. ಈಗ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಮೈನಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ passbook. What is it, bacha? 12,75,000. Right? Understood. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ bills for collection credited by the bank but not otherwise received from the company. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 9,45,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ 9,45,000 ಹೌದಲ್ಲ yes or no ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ how much is that ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2,85,000 ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ 2,85,000. Next, transport subsidy received from the state government direct to the bank. Bank ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಬಹುತ್ ಈಸಿ है ये ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ is the technique hardly take 5 minutes if you follow my techniques government subsidy ಎಷ್ಟು 17,50,000 okay bachcho that's it yes we have done it big ಇದೆಷ್ಟು ಪಾಯ್ದು 29,85,500 ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 45,36,250
and this all is what bacha plus value ಇದೆ right. So this is your minus value ಹೋದಲ್ಲ. yes or no? हाँ जी मेरे पास सकते ऐड ಮಾಡಿ ಬೇಗ नो 17 लाख है वो 30 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 7,75,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1,50,000 right plus 9,45,000 plus 17,50,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 36,20,000 ಇದು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 45,36,250 ಅಂದರೆ 9,16,250 ಏನಪ್ಪ ಇದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಏನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಗ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು 12,50,000 ಪ್ಲಸ್ 17 lakh 1,75,500 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12,75,000 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2,85,000 ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಅದು ಎರಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಬಚ್ಚ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಚಲೋ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಲ್ವಾ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ you may get a question for cash book my dear student in that case definitely ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸೊ by balance brought down what we have 15,50,750 15,50,750 correct this is the balance we have negative balance ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು those item which we can ಈಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀನೇ ಹೇಳು ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಹೇಳಪ್ಪ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ತಗೋತೇವ ಡೂ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೌಶಿಕ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು
ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? 1,75,500. 1,75,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 1,50,000. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ? ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚಾ. ಹಾಂ ಜಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 6/1. ಇದು ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 6/1. ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ತಗೋ ಬರ್ತಪ್ಪ ಇದು. 2 ಏನ ಇರ್ಲಿಯೋ, ಅದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 9,45,000. 9,45,000, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ bank charges. What is that bank charge, bacha? 2,85,000. Right? Next, transport sari ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 17,50,000. 17,50,000. Right? Tell me, bacha, which side highest? I think credit side is highest, right? Or debit side? 15,50,750 plus 17,500 plus 2,85,000. ಡೆಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು? 28,45,000. Bring it here. 28,45,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡು. 8 lakh minus 28,45,000. 8,33,750. Now, bank no, it is positive balance now. ಏನಪ್ಪ ಅದು?
ಹೇಳಪ್ಪ. Balance as per cash book. That is ಎಷ್ಟು ಪಾ 8,33,750. Right? ಈಗ we need to check all those items which is added or not. ठीक है? ಹೇಳ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 12,50,000 है ना? Next, interest debited in the bank. ತಗೊಳ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೇನೋ ಅಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ issued not presented ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಚೆಕ್ issued not presented for payment. What is that, bacha? 7,75,000. Next, idaitu. This one you have taken. Draft deposit not credited. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. Deposited in the bank but not. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ credited in cash book. 12,75,000. Next, bills for collection credited in bank but no advice has been received. Or entry ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೇಕನ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಪ ಇದನ್ನ 7,75,000, right? 16 lakh 8,750. What about this? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಏನು? 25,25,000. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡನ್. ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಿದಿನ್ 5 minutes you'll get the answer. That you have to do it, right? Because see, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, but you can do it. It's alternate way. I think next question we have that only, right? Yeah. Start. The cash book of current shows the 2,60,400 as a balance of bank as on 31st December 21. Okay, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. You find that 2,60,400 as a balance of the bank as on 31st December 21, but you find that it does not agree with the balance as per the passbook. On the analysis, you find out the discrepancy, right? But so this is simple ide. If you want me to start with the cash book ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಪ? ಹೇಳಪ್ಪ. ಚಲೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಅಥವಾ ಚಲೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ what they said. The cash book of current shows yesterday 2,60,400 as the balance of the bank as on 31st December 2021, but you find that does not agree with the balances. So बच्चों इल्ले ये दो cash book of balance as per the cash book कितने दो no balance as per the cash book of Mr. Karan shows, right, balance as per the cash book. How much we have? 2,60,400. 2,60,400. Okay na? Okay na bachcho? Next. So ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, add and minus. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ 1000 ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೇವಿ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಪ್ಪ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಬೇಕು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. Next, a check of 1,80,000 issued was not taken to the bank column. Check issued, right? But entry agela ile. Allah, what they have said, just have a look. A check of 1,18,000 issue agide, kottevi, was not taken in the bank column. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ. ಎಸ್, ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾ, ಒನ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಾನ್. 1,18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on 20th December 2021, debit balance of 8,460 previous day brought it as a credit balance in cash book. I think we have solved this kind of question, right? Illi ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? 8,460 ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ 8,460. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ನೌ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲೋ? ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ in cash book, wrong credit in the cash book. That is add madrina 8460 16,000. Total of the check, how much? 12,370. Last drawn, aggregated is in cash, means only this much is in cash. What is balance? 3010. Check issued but not presented, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಚೆಕ್ issued not presented for payment, ಎಷ್ಟು? 3010. Understood? Next of total check amounting rupees 12,000 ಇದೈದು. Dividend 35,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ, ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕೀಗ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? 35,000. Next, fire insurance premium 7,900 paid by the bank, not recorded. Bank ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್. Fire insurance paid by 7,900. Right, बच्चों? Next, check issued to the creditor. We have paid, recorded twice in the cash book. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ 175 ಅಂತ 2 ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಚೆಕ್ issued recorded twice. ಇಶ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಹೌ ಕಮ್? ನೋ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಿಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾ 1,75,000 ಬರ್ದಿಯಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. 1,75,000, right? Next, bills for collection amounted to 50,000 created by the bank on 21st December. No advice was been received by current till. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 53,000. Next, a customer who received a cash discount 3% on 60,000. 60,000 ಮೇಲೆ 3% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಓಕೆ, 60,000 ಮೇಲೆ 3% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,800, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಎರರ್ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, 60,000 ಇದೆ. 60,000 3% ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? A customer who received a cash discount because he has paid 60,000. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 60,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ? 60,000 ಬರ್ಬಿಟ್ವಿ.
ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು 1800 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಮೈನಸ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎರರ್ನೆಸ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು 1800 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದು 2,92,930 ಹೆಂಗಪ್ಪ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 16,220 920 3010 ಪ್ಲಸ್ 35,000 ಪ್ಲಸ್ 17,500 प्लस 53,000 कैसा 17,500 प्लस 1,75,000 2,90,000 तो ಆಗತ್ತಲ್ಪ ಇದು 2,92,930 ಇದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದಾರು ಮಾಡ್ರಿ 330 so what about this bacho 1,27,700 minus ಮಾಡ್ರಿ 4,25,630 so bacho ಇದು balance as per okay now okay 5 marks question can you do this bacho do it 5 marks not big ಆಗಲಿ one minute ಬಂದೆ
चलो बच्चों, let's start now. Five marks you keda note question iduna. Balance as per the passbook ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So बच्चों 25 लाख ಇದೆ, right? 25 लाख. ठीक है. So इले add आगತ್ತೆ, इले minus because positive balance. ठीक है. So बच्चों bills discounted, dishonored, not recorded in the cash book. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಬಿಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 12,50,000. ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ 25 2 ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಚೆಕ್ entered twice in cash book. $25,000. Right? Next, bank charges entered twice in the cash book. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? ಎಂಟರ್ಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಎಷ್ಟು? 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1,50,000. Next, what is next ಬಚ್ಚಾ? ಚೆಕ್ issued but not presented for the bank for payment. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ issued not presented for payment. How much is that bacha? 12,50,000.
ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ 28 lakh. Right? Next, check deposit into check deposit into the bank, but no entry has been made in the cash book. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ but not enter in the cash book. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 12,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಶೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ಚಿವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಏನದು ಏನದು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಶಾರ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಎಷ್ಟು? 5,000. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ? ಈಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಒನ್ 25 lakh. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 67 lakh 30,000. 25 plus 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 lakh 5,000. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೋ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? 67 lakh 30,000 minus 25 lakh 42 lakh ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಚಲೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಹಾನಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಇದು MTP ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೀರೀಸ್ 2. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement for Adam Limited as on 31st March 22. ಹಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಕತೆ. ಮುನ್ನಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 lakh ಇದೆ. ಚೆಕ್ issued but not presented in the bank amount. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ? ಐ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್.
Need to check, bacho. We'll see that later now. Start now. This one. Prepare bank reconciliation statement from the following particulars. Noti, idu Jan 21 ಇದೆ, right? Bank debit balance ಇದೆ, means positive balance ಇದೆ. Bank charges received from the debtors, RTGS, check issued but not presented for payment, check deposited not cleared, check received and reported to the bank, but dishonor entry for dishonor is not made in the cash. Okay, fine. Let's solve this now. Particulars, amount and amount. Bacho, what this is, balance as per the bank, balance as per the cash book. Debit side 1 lakh there. Balance as per the cash book. How much we have? 1,98,000. ठीक है, add and less bank charges. ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮೈನಸ್. ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಟ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ how much we have? 34,000. Next, received from debtors via RTGS, that amount ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು? 1 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Received from RTGS ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 1 lakh, ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಇದಾಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಚೆಕ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ not presented for payment. $45,000. Next, check deposited not cleared, plus ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 25,000. Check received and deposited bank but dishonor, no entry is made in the cash book. So ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್. ಚೆಕ್ deposited and dishonor, right? ಎಷ್ಟು ಪದ? 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. What is that? 4,000.
ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,45,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ನೋ ಬಚ್ಚೋ 3 lakh this one ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಸ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಡನ್ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ will you do it fast 9 lakh yes you are right 5 marks पूछ सकता है MTPO next question is very interesting बच्चों let's do this now solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ no right ಹೇಳಪ್ಪ ಬಂತಲ್ಲ for your reference I'll just write the numbers now so that ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಈಗ balance as per what they given cash book how much we have 6 lakh right है ना check issued but not presented for payment ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ check issued but not presented 3,40,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 1,500 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 7,500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ 9 lakh ಇದರಲ್ಲಿ 1,500 ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9,46,500 ಏನಪ್ಪ ಇದು 46,000 क्या हाँ जी बैलेंस एज पर ओके ना बच्चा चलो इधर तो आगे next yeah we have very interesting question here
ದಿಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಮಹೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ठीक है, what they said is that on 31st March 20 Mahesh cash book showed the bank overdraft negative balance ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, it is negative balance ಇದೆ. On comparison he finds out the following, ಏನಂತೆ, out of total check 8900 issued, check issued but not presented ಇದೆ, correct, and out of total cash and check 6800 deposited to the bank, check deposited but that is not cleared. Bank charges 35 rupees, bank interest 2860 charged by the bank appearing in the passbook, yet to be recorded in the cash book. A check deposit of another, okay, easy hai. The bank allowed interest on deposit. Prepare bank reconciliation. Direct from online cash book ಮಾಡಿ. We'll solve the cash book and we'll solve that now. Right? ಹೌದಲ್ಲೋ? ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? Adjusted cash book. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. And naale I will be taking class directly from home, right? No need to come here. Hari, class. What is time now? Oh my god, 1 o'clock ಆಯ್ತಾ? What they said ಬಚ್ಚಾ? Best, so that you will get some good number there, easy ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, correct. 98,700 by balance brought down 98,700. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಪ್ಪ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ 8,900, ठीक है, ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು, 8,900. ಈಗ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗಿದೆ, ಒನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 7,400 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ 7,400 and other check 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu that new check for same amount has been issued, no entries return was made. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, 8,900, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 8,900 7,400 ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ 8,900 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Assume that this is a cash book, ठीक है?
Okay, now this is a cash book. What happens here? We issued 8,900 rupees of the check. Correct? 8,900 rupees worth check ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೇವಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 8,900, 7,000 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಂತೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 7,400 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು find out, if you are going to find out, this means obviously we can do that now. But iga, and other check, what is other check bacha? Out of this 8,900 alli istanta aitu, other check 1,500 handed over to the customer was written by him. ವಾಪಸ್ ಬಿಡೋಣ ತಂದು. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತೀಗ, ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ 1,500 rupeesದು ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು, 1,500 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸಮझ में नहीं नहीं? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ 7,400 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದಾನೆ, ರೈಟ್? ಅವನ ಹತ್ರ 1,500 ಚೆಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಓವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ ಬಂದಂಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಂ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ 1,500 ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು, 1,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಇದಂತೂ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದು 7,500 ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೋ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ, 6,800. ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ 24th March, ಒನ್ ಚೆಕ್ ಕೇಳ್ರಿ ಪೈಲೆ 6,800ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ 24th March, ಒನ್ ಚೆಕ್ 2,600 ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಚೆಕ್ 500 ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾನರ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ದಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಅದಿರಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲೇನಾ ಕ್ಯಾ ವಾಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಖರ್ಖರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೌಶಿಕ. ಓಕೆ, ಸೊ 6,800 ನಾವು ಚೆಕ್ ಜಮಾ ಮಾಡೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6,800 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೀವಿ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 24th March, ಒನ್ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಬಚ್ಚಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಸಮಾಧಾನ.
ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಜಮಾಯಿಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಚಲೋ ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ 24th March one check 2600 was cleared. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತದು ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು BRS ಹೋಗುತ್ತದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ and the other check 500 was returned. Why it is returned? It is dishonor. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 500 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 500 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಚೆಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್, ರೈಟ್? ನಾ ಮೇರಾ ಬಚ್ಚಾ, ನಾ this is for 3rd of April there, and other check was dishonored by bank on the 4th April. But anyway, you have to take into account because return andre we have to. nahi re baba, you can take that whole thing, not a problem, but cash book mein aata nahi ho 500 rupees. चेक डिपॉजिटेड, बट टोटल अमाउंट कितना है? Because as per the rules we have to enter this 500 on the credit side, and other check 500 नहीं लेना पड़ता इसको. वो बैंक वाले रिटर्न करें, कब रिटर्न करें? 4th April को. Dishonored by the bank and returned by 4th April. That means well before होता. Assume कर ले check when we issued means if it is written means वो month का आया था ना, next month का नहीं आता हो. Because what happens usually it will take 3 days or 4 days to clear check, right? So considering all that now, right? What I can so do is that because either concept and it go check written by the customer debit, check written by the bank credit. If check dishonor credit ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಲಾ ತಪ್ಪು ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋ 500 logic is good but they have not given complete information, right? Yes or no? Understood ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ? ವಿತ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 35 rupees and bank interest 2860 charged by the bank. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. by bank charges and interest 35 plus ಎಷ್ಟು? 2860 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2895. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? a check deposited in the bank. ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮಿ 1550 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ DA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ his another account. A check deposited in his another account. That means your customer has two accounts here, right? Of 1550 wrongly credited to his account by the bank. Actually it is not belongs to his account. He has two accounts there, right? To entry ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇದು BRS ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. BRS ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್, right? That will come in the BRS now.
Yes or no? A check deposited in another account of 1550 wrongly credited to his account. That means cash book ದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ BRS ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. A check of 800 drawn on his account was wrongly debited to another account. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ BRS ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? It is also BRS ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Understood? Next, a debit of 3,500 appearing in the bank statement for unpaid check return being out of date and had been re-rated and deposited in the bank again on 5th. ಈಗ 3,500 ಚೆಕ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ BRS. समझ में आया? 3 ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ, ಮುಂದೋಗ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a bank allowed interest 1,000 on deposit. ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಾಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು? 1,000. Alright बच्चों, next, a customer, very important, a customer who received a cash discount of 4% on his account. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು? 1 lakh. 1 lakh ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಚ್ಚ? 4%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಪೇಡ್ ಅ ಚೆಕ್ ಆನ್ 28th. ಕ್ಯಾಶರ್ erroneously entered the gross amount. ಏನು ಮಾಡಿದಾನವ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಬರ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 96,000, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 1 lakh ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 96,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು? 4,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಮತ್ತೇನಿದೆ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಇದು. ಎಷ್ಟು? ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. 95 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು? carried on, brought down 1,03,595. 595 ಬರ್ತದೆ. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಚ್ಚು. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. bank reconciliation statement. बच्चों, बैलेंस ओवरड्राफ्ट लो, ओवरड्राफ्ट as per cash book. ಎಷ್ಟು? 1,03,595. This is your negative balance, right? So negative balance means again we take negative here first and positive here. Same thing, right? Chalo.
ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ 8,900 ಒನ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಕೇಳ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಏನ್ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೈಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ 7,400 ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಾಗ? ಏನಾಗಿದೆ? ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಚ್ಚು ಹೋಗಿ ನೈ ಚೆಕ್ issued not presented. correct is nahi? Check issued not presented. less ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು? ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. हाँ इरली करेक्ट देवी. हाँ मेरे हिसाब से पढ़ सकता. check issued not presented for payment 7,400. right बच्चा? next ಇದು ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಂತೂ ಎಂಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡೇವಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ 6,800 ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ 6,800 ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒನ್ ಚೆಕ್ 2,600 ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಹಾಂ ಜಿ ನೋ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? 2,600 ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇದಂತೂ ಆಗಿದೀಗ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕಂಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡೇವಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ರೈಟ್. ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ನಾವು ಹೇಳಪ್ಪ? ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೋಗಿ ನೈ ರಾಂಗ್. credit in passbook. What is that? How much is that? 1,550. ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a check of 800 drawn on his account was wrongly debited in other account by bank. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚಾ. ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಲ್ದಿ ಬೋಲ. ಈಗ ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ದಾಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್
in another account. very easy there. 800. Next, a debit of 350, 3,500, 3,500 appearing in the bank statement for unpaid check return out of date and redated and deposited to the bank again on. Tell me, check issued but not presented. Right, bacha? Tell me. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ check deposited not cleared 3,000 next ಹೌದಿಲ್ಲ a check a debit of 3 debit means we have issued the check but it's not clear simple ಇದೆ ದಾರಿ next bank allowed interest ತಗೊಂಡೇನೋ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ that's it ಬಚ್ಚು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಇದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ $6,000 ಇದು ಮೈನಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 103,595 plus 6,100 109,695 right ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಬಚ್ಚು 99,000 what about this amount ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ 9,000 ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 99,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ Okay, we have one more question, but after this we'll start a new chapter. ठीक है? चलो. Prepare bank reconciliation statement of RK Brothers on 30th June. 30th June is the end. The bank passbook had a debit balance. Means ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಿಲ್ಲ on 30th June a check worth 400 directly deposited in the bank ठीक है by a customer no entry has been made in the cash book ಏನಾಗುತ್ತೆ minus right ಹೌದಲ್ಲೋ out of the check issued worth 34,000 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು according to me right out of the check issued worth 34,000 amounted to 20,000 only presented for payment check issued but not present issued sorry check issued but not present for payment a check of 4,000 received and entered in the cash book but no entry was sent to the bank okay check deposited not cleared so check worth 20,000 has been sent to the bank for collection but collection that is what ways reported by the bank as ender okay okay all that we have easy hai 30th June collected there before and 4th ಇದೆ bank made direct payment of 600 which was not recorded in the cash book interest on overdraft charged by the bank plus ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ that is what minus plus ಆಗುತ್ತೆ bank charges 80 had been entered twice in the cash book whereas insurance charges 70 directly paid into bank you can do this now is it ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕೌಶಿಕ್
ಈಸಿ ತಿಳಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ BRS ದ ಕತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ economics, I want to take the class economics now. Even that is what even I want to take accounts. ಹಾಂ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೀನಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ತಗೊಳಪ್ಪ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದಟ್. ठीक है ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಚ್ಚಾ. ಓಕೆ anything else? No doubt. So like ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ.